Всем привет! С вами Демонни Коттер и игра Хогвартс Легаси. Итак, что ж, добрался до этой игры. Давайте посмотрим, что это такое. Хотел ее купить, ну, в общем, вот она есть. Итак, там первоначально я пропустил без стрима, там первые настройки, вот только звук забыл поправить, сделать потише. Но сейчас это первые, так сказать, виды пройдем и начнем игру и поправим звук. Сделаем звук игры чуть-чуть потише, а то орет в уши, мне точно орет. Итак, значит, нам пришло письмо из Хогвартса. Мне пришло письмо, хорошо. Мне пришло письмо из Хогвартса. Ура, я волшебник. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Уже сразу 5-го, ничего себе. Представляете, да? То есть я еще даже не знал, что я маг, но уже на 5-й курс. Семестр начнется с 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. То есть уже собрали даже для меня, все подготовили. Круто. Я просто в шоке. А почему не с 1-го курса-то? Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Ну, как бы мне уже совсем не 17, далеко не 17, очень далеко не 17, но тем не менее. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами, ну, уникально, конечно, министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Отлично. Значит, нас еще и потренируют перед тем, как мы в Хогвартс войдем. Так. И это мы. И это я. Это я. Так. Не, ну так там ничего, такая морда лица. Так. Пойдет. По морде лица. Сейчас. Что тут у нас еще есть? Нет, первое как-то получше будет. Всего выбор очков. Да, выбор очков маловато. А как же какие-нибудь там стильные, хорошие очки. Ладно, я без очков, значит буду без очков. Причесончик. Йоу, афро. Да. Дреды дыбом. Нет, лысика не хочу. Ну, открытый лоб. Как-то зачесон. Это тоже не то. Так. Не фигня. Ты уже как-то... Хочу что-нибудь средненькое, такое нормальное.
Да. 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 Ну ладно, вот это вот пойдет. Так и уж и быть. Это что у нас? Родинки, веснушки и так далее. Нафиг. Состояние кожи. Что значит состояние кожи? Так. Не, нормальное состояние. Веснушки, родинки в минус. Шрамы. Когтистый лап. Не, ну это уродство. Это вообще кошмар какой-то. Чужой пометил территорию. И здесь какая-то непонятная фигня. Ну, это в пьяной драке кто-то ему там поставил что-то. Вот это более интересно. Так, и то какой-то шрам такой. Не шрам, а выпуклость какая-то. Тоже вот неплохой шрамчик. Это тоже какие-то подкожные червяки ползали. Тоже в пьяная драка была. Не, вот этот вот шрам самый нормальный, по-моему. Так, что это у нас? Брови? Брови. Да, в принципе, нормальные брови, не хочу их менять. Цвет глаз. Где? Вот. Вот, похоже, красненький. Красненький. Цвет бровей. Пурпурный. Пурпурный цвет бровей. Так. That was quite something. A few cobwebs and some dust. I'm eager to get them. I am indeed a student, but I could very well be able to. That was quite something. A few cobwebs and I'm eager to get. I am indeed a student. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Так. I am indeed a student, but I could very well. It was wonderful. I believe Какой-то через силу говорит. That was quite something. Как-то он хриповат. I'm Ладно, вот это вот пойдет. Так, выберите сложность. Сбалансированный. Да на норме пойдем, да? Так. Имя. Как я там назвался? Демонни Коттер. Вот. Так и назовемся. Так. И волшебницу поставим. Волшебница. Так, ладно. Ну что? Поехали, да? Начать путешествие. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You're Чужую. forced to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before you turn me. Oh, Eleazar! George,
Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Поехали! Надо только музыку сделать тише. А то слишком орет. Как только дадут возможность. Алексей, мурмяу, мурмяу. Если меня слышно, конечно, из-за этой музыки. В настройках звука я не уменьшил. Надо потише сделать. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. И я и музыка It was громко. the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. Ну, себя я никак не увеличивал себе громкость. Как была, так и I don't see a оставалась. glow. Nor do I. Merlin's Ключик. How did you... Wait! We do. О, дракончик. Харум? Да он трансгрессировал, наверное. О, еще. А, это уже сестра. Значит, умер. The key!
Это еще хорошо ключ на акцию сработал. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, настроечки. Так, звук, громкость. Вот так, наверное. Так, здесь все ультра. Понятно, пока невозможно. Ну что ж, вот мы и наконец-то можем управлять. Так, ну понятно, ВАЗДом управление. Потопали. Заодно по дороге потренируемся. Куда это мы попали? How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Так. Еще. Ну ладно, это по ходу разберемся. Mind your step. ВС следить. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Поднатужились немножко. Добро пожаловать в долгое путешествие мирами Хогвартса. Блин, все равно что-то громко. Звук-то поправился. Звук вроде меньше сделал, а по-моему, что-то как-то слишком остался громким. Вот так вот, наверное. А то мне в уши прям орет. Все равно громко. Он вообще не реагирует на звук. Вингардиум левиоса. Вингардиум левиоса.
castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent. И все. Используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. И... Воу! Катание на попе. Прекрасно. А что это такое? А! Thank you, sir. Стрельба по горшочкам. Прекрасно. Up there. We're close now. Опасный горшочек рядом с тобой был. Аккуратней. Ну а теперь давай замахнем волшебными палочками и сделаем мост. А, ты сам решил сделать мост. Так восстановил бы уж до красивых показателей. Все, опасные кувшины уничтожены. Еще один кувшин. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. На мини-карте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Это ваша текущая цель. Нажмите и удерживайте V, чтобы посмотреть информацию о целях задания. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Так. И что теперь надо? И как? Ладно, исследовать. Исследуем. И исследуем. О, тут что? Professor, this statue... This may have been his home. Ага, хотели сзади горшочки на меня напасть.
That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Тронный зал. Odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Все исчезло. Мы можем возвращаться. Where are we? I don't believe it. А, не. Здесь кто-то дрыхнет. Точно, вон дрыхнет гоблин. Hello? Гоблин-банкир. It can't be. Чего в Хогвартс решил Just a рубануться? moment. Картинка красная. Сейчас сделаем ее нормальной картинкой. Так должна быть нормальная. Что-то это надо обновлять этот самый Vault number 12, захват. I presume. Потом это сделаю на следующий стрим. Precisely. Да вот не знаю, захотелось что-то в Хогвартс поиграть. Key. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Вау, я состоятельный и влиятельный. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. 400 лет It назад. resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. DLSS? Ну, я Deluxe купил. Взял. Так что все есть. Все должно быть. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Полиция. Банковская полиция. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there.
He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Тут как бы вроде как можно за темного поиграть мага. Ага, вот и думаю, стать демоном. Буду злым, авада кедаврой кидаться и так далее. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. А, DLSS, ты имеешь в виду по этому? Я думал, DLC-шки. Я думал, ты про этот самый... Ой. Как это делается? Сглаживание, да. DLC по DLSS подгружено, да. Revelio. There. Сейчас посмотрим. Здесь оно. Вот. DLSS. NVIDIA и Quality. Но у меня, видишь, у вас, ну да, у вас отображается 60 FPS и как бы немножко до 55 опускается, то есть что-то усиливать, улучшать, я думаю, не стоит, потому что как раз 60 то, что надо. Потому что прыгает вон 56, 52 бывает, так что лучше не повышать ничего больше. Revelio. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. А чё, That золота symbol здесь has нет the same нигде? glow as the one I saw on the portkey container. Парочка чашек. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. И так как бы на ультрах стоит, только трассировки лучей нету. Даже тени на ультрах. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened?
When I moved Это кто towards the такой? glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Да, надо скопировать его движение. Revelio. I presume А, this is во. what you saw reflected Просто in the можно. floor. Ой, кажется, сейчас драка будет. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Так, ну, и... Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Ага, понятно, надо стоять. И теперь он меня атакует, да? И мне с ним сражаться. А, он еще и подмогу призвал. Прекрасно. Look out! Protego. Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Чё? Exposo! Дайте мне кого-нибудь завалить-то. Protego. Confringo! Confringo! Deposo! Exposo! Protego! Descendo! Levioso! Ай, фига себе. Descendo! Protego. Levioso! Exposo! Deposo! А, надо отразить, надо подставляться. Давай, бей. Да не мешай ты. Давай, бей. Да, блин. Во. Deposo! Confringo! Levioso! Lumos. Stay close! Эй, бутылочку-то подбери, пригодится. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The Так. wisps of magic seem to be leading me somewhere. Идем туда. Revelio. Lumos. Ah, that's where they're leading me. Погоди, там сундук. Сундучок сначала возьмем. Во, что-то сперли. Уже 2 воина, 3 даже. Нифига себе. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here.
Ай! Фигня. Главное привыкнуть отражать их. Удерживайте Q во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушать врагов заклинанием остолбеней. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Эй! А, во как. Не зажимайте меня, граждане. Опоздал. Вернее, рано протега нажал. Следующее испытание. Lumos. Revelio. Lumos. Это же ворота Мории. Молви, друг, и войди. Ну ладно, зайдем. Revelio. О, сундучок. Надо все посмотреть. Мало ли во всех нишах сундучки могут быть. Вон еще сундучок. Ну ладно, больше вроде нету. Это что, жидкая удача? Омут памяти. How did you? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Ну, Денис, похоже, выздоровел. Запустился. Follow my lead. И Вика, наверное, тоже. В чашечке они сейчас играть будут. Или в SnowRunner. Не, в чашечке. У Дениса чашечки горят. Это наш предок? All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do
anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Да я его еще порву. Вау. Страж. Find your way out. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? Да-да-да, я так и думаю. Ну, одному-то в чашке не очень играть. Я пробовал. Непростое занятие. Так. Кстати, за кого будем играть? Распределение. Я ж могу выбрать еще факультет. И вообще, почему меня не посадили на поезд? Я должен был на поезде ехать. Так нечестно. И на лодочках плыть, как первокурсник. И вообще я должен был с первого курса поступать. Возмутительно.
чашечки они будут играть. Да. Снова одного босса будут часами бить. Не просто там все. Так, ну это был пролог. Ну, так как я собираюсь на сторону зла переходить, то, я думаю, надо Слизерин брать. Правильно? We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Что не-не-не-не? Что значит не-не-не? Не Слизерин, что ли? Финес Найджелус Блэк. The headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. За Хогвартс? Почему за Хогвартс? Я же Люку буду отыгрывать. О, Гарри Поттер. А где шрам? Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Скорее бы начать учиться или исследовать замок. Но учиться это... Коктеврам. Никогда не любил этих слизеринов. Вот, отлично. Будем слизеринами. Это Гриффиндор. Скорее бы исследовать. Наверное, да, ближе. Но здесь вроде... Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... What is it? Какую черту характера? Отвага, любознательность, верность, амбиции. Слизерин, отвага Гриффиндор, любознательность Пуффендуй, по-моему, верность Коктевран. Пуффендуйцы же любознательны были. Ну что, Слизерин возьмем или все-таки отвага?
Гриффиндорцы... Хотя, в принципе, гриффиндорцы никогда не становились злыми волшебниками. Ну, не считать некоторых индивидуумов. Типа. Так что будем первыми злыми волшебниками из Гриффиндора. Берем отвагу. I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you Гриффиндор. Perhaps you belong in Gryffindor. Но можно еще, как бы она говорит, Гриффиндор, но можно все-таки выбрать другой. Ну ладно, давай уж, Алексей, соглашусь. Давай Гриффиндор. Better be Gryffindor. Будем первым злым волшебником из Гриффиндора. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Отдельная гостиная. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Что, уже утро? Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Добро пожаловать в Хогвартс. Что тут у нас есть? Revelio. Ничего? Что у учеников? Скоммуниздить можно что-нибудь? Нет? Жаль. А наверху что? Which way is the common room? Наверху ничего. Еще раз наверх. Здесь другая комната. А где проход к девочкам? По девочкам захотелось. Такой балкончик, нифига себе. Сидишь тут такой.
Смотришь, как эти мелкие людишки внизу шастают. И что такое? Revelio. Ой, там сундучок. Где-то тут сундучок. Или что это? Сундук факультета. А, это сундук факультета. Эй! Чего-чего? А почему нельзя? Прыгай ты! Левитируй, давай, сейчас поднимемся. Да ладно, подумаешь, к девочкам зайти хотим. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Не сомневаюсь, у тебя все получится. Наверное, тебе нужна практика. Тебе надо больше тренироваться. Два последних — это одно и то же, по сути. Практика и больше тренироваться. I'd say your wand work could be a bit more fluid. My wand work is fine, thank you. I can cast spells more complicated than this one without speaking. I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Понятно. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Everyone knows you can't. Who does Nelly think she is anyway? А как туда залезть? Залезть-то только туда как-то можно? Как с ней пообщаться? А, во. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nelly, by the way. Nelly Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Конечно. Это была пара пустяков. Подумаешь, дракошка. Я б его уделал, если б не этот фиг. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling. And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter.
What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Ну, подумаешь, дракончик напал. I take it you're not afraid of heights? It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Да, можно просто на метле взлететь. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I think. Ну, наверное, маловато. Что там в карете? На нас вообще всего 3 было. Ну, кучер не в счет. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Пока-пока. Так, ну и с третьим поговорить. Чё ты тут под ногами путаешься? You'll like it, trust me. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your Gareth travels here. Weasley. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. You must be able to get away with anything. The opposite, actually. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth. Так, ну хорошо. С 3 познакомились. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Ага. Сейчас яблочко съем. А то голодным идти. А сразу на учебу. Так. Что-нибудь есть здесь интересное? Нету ничего. Чаек попьем. Эту штуку так и нельзя юзнуть. Ну ладно, пойдем к профессору. Чё ты тут ножками цокаешь? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Да обучите меня кедавре и все. И я все пройду. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success.
Here you are. История Хогвартса. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. И куда он его дел? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну, пойдем. This way. Так, потопали. Блин, давай быстрей. Opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Портрет Баруффио. Страница руководства. На этом портрете изображен волшебник Баруффио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф», и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Не стоит, а сидит. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Хорошо. Так, выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта ХП. Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Страница руководства, бой, задания, исследования. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Испытание заблокировано. Соберите страницы руководства в Хогвартсе. Испытание заблокировано. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Внешний вид мне дали лысого очкарика, да? Внешний вид снаряжения, очки с регалиями Хогвартса. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Во! Киса, привет. Вот это все. Игра 100% отличная. Можно погладить котика. 100% игра супер. Если котика погладить нельзя, то игра плохая. Сюда нельзя. О, сундучок.
Какие-то монетки собираем. Непонятные. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Так, эту точку я еще в этом видел. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. С летучим пламенем. Вроде там летучий порох был. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите южное крыло, чтобы продолжить. Южное крыло. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Пристройка к библиотеке. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД и отправляйтесь в точки с летучим пламенем в центральном зале, используя пробел. А может просто нажать? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Мне не дали честь лицезреть King's Cross. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Темное искусство. Tell me more about the Defense Against the Dark Arts class. Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become warriors. А те, кто хочет стать злым волшебником. The ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. А есть обучение не защиты, а самих темных искусств. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to Ну там вроде говорили какая-то отдельная локация должна быть. Чуть ли не отдельная локация. То ли подвалы, то ли еще что-то. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack.
My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Не просто искали вещи и в Хогвартс с окольными путями добирались. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Где надо было сказать, что не, ничего не говорить. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Еще какая-то карта руководства. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it. Вот, мне только слежки не хватало. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, поговорить с профессором Фигом. Фиг, давай, рассказывай, колись, что надо. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Меньше слов, больше дела. Exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Карта руководства. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории. Откроете новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве награды за задания. Начните отслеживать задания с помощью, чтобы продолжить. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and Ollivander в Hogsmeade. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention.
More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так. Используйте зачарованный компас. Занятия по заклинаниям. Награда Левиоса. А это акцию. Ну, пойдем по заклинаниям. Сначала акцию определим. А это что такое? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Ну, вот это вот картина, что ли? Come and find me if you Revelio. something illuminating that solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Так. Виночерпий. Понятно. Где это может быть? Но я не знаю этого места, потому что я еще Хогвартс не изучил. А, вон указывается. This looks like the location from the painting. What could be so special about? Let's get you back to your frame, little moth. А, бабочка. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Что-то собрал. Доступны награды. Очки какие-то. Очки-дурачки нашлись. Задание. Легендарные перчатки. Снаряжение. Аксессуар для лица. А, типа новые очки. Ну ладно, пусть будут. Кипарик. Кипарик. Пусть будет кипарик. Перчаточки. Шарфик. Не, противный шарфик. Так, ну это все, что есть. Какая-то коллекция. 8 уже чего-то внешнего вида нашли. Не понял. У меня всего одни. А, вот это вот. А, это доп. Контент. Точно. Что тут еще? Задание. Поговорить с Ленорой
Эверли. Так, где она тут? А, она уже наверху. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Я не скажу. Ладно, скажу. А, хотя не, я же злой, надо было наоборот, я не скажу действительно. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Задание завершено. Ладно, потопали. Ой, я второй уровень получил. Ура, ура, ура. Что это мне дает? Ничего. Шиньки. Какое-то испытание, задание. Одно из 3. Ну ладно. Что-то еще открылось. Кобальтового цвета. Так. Вот, идем сюда. Открыли. Что же за дзынь? Дзынь это что-то открывает или ничего не открывает? Так, куда дальше? А, не туда. И вообще вот сюда, да? Да, вот сюда. Вроде бы ничего не открывает. Ладно, потопали. Revelio. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily. Ну, начнем занятие. Что у нас здесь? А, это левиоса изучаем. Или нет? Или манящие чары, как они там? Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands.
Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так. Изи. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Так, ну пойдем за ним. А чему он там обучит? Манящие выучили. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Hmm? И что надо сделать? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio. Now, think of this like, that's it. Изи. Excellent control there. Very good. Best of us. Один перетянул. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. There we go. Так. Ну, давай. Splendid. Be sharp. Yes. Так. Эх, не получилось. Надо было подольше держать. Чтоб выбить ее. Эх. Ни один не упал красный все-таки. Ничья. Ну как, а как, ну только выбивать есть действительно. С препятствиями. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it.
This round settles it all. Let us see this. That is how it's done. Accio. Эй, блин. Here we go. -2. Чуть-чуть не докатил. Так-то правильно рассчитал. There we go. Атя! А чё ей не скинули очки? Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. О, учись, студентка. И ей скинули очка. Вот так вот. Very good, both of you. Well done. Победа. На колени передо мной. И моли пощаду. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Следующая игра будет Угада или как? Угаду, оно ж не склоняется, типа название. Легаси. Угаду Легаси. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Что-то она разговаривает со мной и смотрит не на меня. A word, if you would. You're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected?
You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, задание завершено. Очередное задание завершено. Перчаточку какую-то легендарную. Оденем легендарную. А где моя легендарная перчаточка? Мне же дали легендарную перчаточку. Или не дали? Странно. Ну, начинается. Дали, но не дали. Легендарную перчаточку. Ладно, потопали. Что у нас тут? Есть что-нибудь интересное? Вон там сундучок какой-то. Ты кто такая? After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying every... Hello there. You're the new student, aren't you? Ну, давай поговорим. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. И чего? Ну, чё мы поговорили о чем? Ни о чем, просто так. Так. Тут где-то сундук. А где он? А, внизу где-то. А, ясненько. А это что такое? А, это ребус. Хорош орать, Пивс. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. А это что такое? Stop it, Peeves! You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves a smack. She says it's a boo, and he says it's a flack. Revelio. Enough! You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Так, то он не мешал тут разгадывать ребус. 3-0. Вопрос 5. Это сумма углов. 3 плюс 0 плюс вопрос. Получается 5, насколько я понимаю. Если я правильно понимаю, конечно. А это... Угу. Это у нас изображение вот тут зверей. И 2 знака вопроса. Это вот второй ребус. Так, значит, 3 плюс 2. Это у нас Англия. Англия начинается, по-моему, с нуля отсчет. 0, 1,
2 ванторожица. Есть такая здесь? Вот. Здесь единорог, 4 и 2 знака вопроса. Получается 12. Единорог, получается, единица, 5, 7. 12 минус 5, 7. Раз, 2, 3, 4, 5. Ой, нет. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Какая-то медуза, что ли. Да, все правильно. Надо же. Вот так вот, ребусы. Щелкаем как орешки. Стол редких чего-то там пород. Фигура фестрала. Это фестралы. Все, больше здесь ничего нету. Котика погладим. Так. Теперь на темное искусство надо, да? Теперь вам доступны обычные задания. Доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченные флажком, и при исследовании мира вокруг. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Я сейчас здесь, да? Revelio. На всякий случай сканируем пространство. Ножками тут топают, понимаешь ли. Revelio. Acceptable. Acceptable? In transfiguration? No child of mine should receive. Вот здесь что-то есть. Скелет Авгурея. Страница руководства. Это скелет ирландского феникса или Авгурея. Чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя. А ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Revelio. Так. Стоп, сначала это откроем. А теперь потопали. Обучаться. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time.
I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, значит, будем изучать Левиоса, да? Levioso. А как же Вингардиум? Let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, Манекен отразил. cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso. Good. Now, well done. Бом. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Form. I know. Protego. Levioso. A perfectly executed Levioso. Let's Готов. just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Давайте посложнее противника. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is И все? dismissed. Ну вот. Revelio. Я думал, еще что-нибудь хотя бы будет. Так, туда пока не пройти. Здесь пока ничего. Чё, хочешь реванш? Реванш, давай. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Первое, конечно. Но я просто... Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent.
You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling. Неразрешенный дуэльный клуб. Отлично. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Да я не попадусь, я просто свидетелей уберу. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Так, ну что ж, еще одно заклинание выучено. Журнал заданий. А что дальше? Так, новый плащик. Нападение +2. Отлично. Нормуль. Перчаточки мне мои так и не дали. Какие нехорошие. Колдовство. Разнообразные столы средних размеров. Ясно. Теперь я могу создавать разнообразные столы средних размеров. Доступно новое задание. Послеурочные занятия от Уизли. Не, подождем. Сначала вот это вот. Дуэль. Дуэльку пойдем. Забабахаем с кем-нибудь. Revelio. Здесь, кстати, ничего нету. Revelio. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you practice? Чё? As long Кому as чё? we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the week. You made me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me. А сюда нельзя, да? But he failed, as did his containment charms. So I took my Пивс, иди нафиг. Так. Десмонд Долговязый. Страница руководства. Это статуя волшебника Десмонда Долговязого. Высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине, никто точно не знает. Просто гордится собой. Почему бы нет? Revelio. Так. Accio. Revelio. Карта Аргилшира. Страница руководства. На этой карте изображен Аргилшир. Регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова. Родина гибридского черного дракона. Но вон там вот выделяется какая-то штука. Levioso. Так, понятно. Lumos. Что-то здесь надо будет сделать.
Видно, у меня заклинания еще нет такого, чтобы что-то туда. Что такое? О! Еще что-то нашли. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Revelio. Сюда нельзя? Пока что, наверное, нет. А здесь что? Тоже никак. Ну давай. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Конечно. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Да, давай. Посмотрим. У меня, правда, всего одно заклинание. Но первых, я думаю, мы как-нибудь победим. Так, пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания, так же как левитационные чары Левиоса. Привязка к цели позволяет вам отслеживать врагов без прицеливания. Погоди, погоди, погоди. Пока она там в протега сидит, пусть. Ну а ты чего? Изи. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Ну, это слабые, очень слабые противники были. И они просто стояли и ничего не делали. Так, ладно. Что у нас тут еще есть? Вот там что-то есть. Шляпа колдуна в стиле пугала. Но сюда пока не пройти. Здесь замок. Сюда тоже не выйти. Тут пусто. Ладно, потопали. Как там перемещаться?
А как перемещаться? А, через карту же. Так. Мне надо вот сюда. Revelio. Честно, какое-то метро напоминает. Портрет Иллиуса. Страница руководства. На этой картине изображен юный волшебник, сирота по имени Иллиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Розидиана, вызвав Патронуса в виде мыши. Ну-ну. Патронус в виде мыши. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Так. Что, работать еще больше? Пока будем добренького, хорошенького ученичка изображать. Надо больше заклинаний. Надо узнать Аваду Кедавру. We've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Магический I've never рецепт. heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby.
Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Так, ну пойдем с I'd Натти. like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A чё rather Rookwood? unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Я уже хочу в эту компашку. Роквуда, или как там он называется. Revelio. Поговорите с профессором Ронаном, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, которые дают вам профессора Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи являются восстанавливающие чары Репаро, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задачи и их выполнение в меню заданий в вашем руководстве. Revelio. Здесь закрыто. What are you up to now? Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience Откуда она is достала чашку invaluable when mastering за any new блюдечком? bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Так, что надо? Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Accio. This is the right area. Got it. Заберите парящую страницу в башне защиты от темных искусств. Levioso. A flying page must be around here somewhere. Accio. Brilliant. И все. И чем мне это поможет в Репару? I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic.
Так. Восстанавливающие чары репара можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Какую статую восстановить? А, вон ту. Ну, давайте восстановим. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Revelio. Так. Других-то тут заданий нету никаких. А, вон там что-то есть. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением Виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно спровоцированные сэром Кэдоганом, это, безусловно, не та самая Виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Так. Стоп. Как туда попадайченко? А, вот. Это у нас ребус, да? Да, очередной ребус такой же. Так, значит, 11 плюс... вот. Стой. Стоять. Так, 11 плюс 2. Получается 13 плюс сколько-то, получается 21. 21 минус 13 будет 8, да? Я правильно посчитал? Вроде бы да. 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Паучок. Паучок. Есть? Есть. Дальше. Девятка плюс вон тот вот паучок, это 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 9 плюс 5. Сколько будет 9 плюс 5? 14. Плюс сколько-то получится 17. 3. Вот это вот гидра, походу, да? А где вводить? А где вводить-то? Где второй знак вопроса? Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Понятно. А, вот вторая. Что там у нас гидра? Все четко. Все четко. На изи. Все разносим. Ну, пойдем в Хоксмит.
Красиво. Ой, вон страничка, страничка, страничка. Иди сюда. Так, вон там сундучок. Здесь задание какое-то есть. I really have made a mess. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that, and now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Ну, фигня на самом деле. Изи. Сейчас сделаем. Сейчас сделаем. Просто поймать надо. Книжечки. Accio. Got it. Only 4 more to go. Так, книжечка. Книжечка. Я видел, ты куда-то сюда улетела. Что здесь, запретная секция, да? Revelio. О, вот она. Accio. This must be Cressida's diary. Сегодня был хороший день, когда Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье в золотоглазок, которых я так долго настаивала. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим. Думаю, что ему нет равных зельеварений. И постоянно срывает уроки профессор Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно. Если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Книжечки, книжечки. Так. Где еще? Тут есть сундучок. Как туда попасть? Сундучок есть. Двери нет.
Странно. Так, наверх надо попасть. Где здесь подъем наверх? Вообще, раньше в Хогвартсе запрещалось использовать магию в библиотеке. А я тут разревелился. Так, это мы сейчас найдем бабочку. Сначала книги. Ай, улетела. Стой, книжечка. Готово. Lumos. Так. Где этот у нас? Вон там. Revelio. Accio. That's the last book. Now Всё. take them back to Cressida. Ура, ура, ура. Мы это сделали. Так, здесь больше ничего интересного нету. Какой-нибудь еще секреточ. Секреточ. Что-то как-то все секреты какие-то изичные. Ага, есть. Так, старейший библиотекарь. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклятия немоты при малейшем чихе. Во, были времена хорошие. А здесь замок, запретная секция. Держи свои книжечки. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some Так, people are trustworthy. все, потопали дальше. Кажется, мне надо было топать сюда. Revelio. Чё ты гукаешь? Стой себе и стой. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu Revelio.
Блин, здесь вроде бы что-то было, но не вижу что. Вот, что-то точно есть. Эта сломанная метла принадлежала селению Вартоноби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам-третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. А это что? Ну-ка. Эти доспехи принадлежали сэру Скаглторпу, беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре музыкальные стулья. Понятно. Дубинка опустилась на него. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Надо было в сопровождающие парня брать. Он бы... Там какая-то шайка просто. Это, скорее всего, меня уведет от них. А надо было с парнем идти. А с ним бы мы попали в приключение какое-нибудь. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective, when your mother was the one who elected that you take it. Revelio. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be... Они могли на метлах полететь? Обучить меня на метле летать? Oh, I do not mind the cold so much. But it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Плохо, что квиддича нету. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at. But if you stew them, you can also use them in potion making. Златоглазки. Revelio. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. А Хагрид здесь есть? Absolutely. Что у вас тут? Что за сходка? That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. А чё нельзя? Почему? Мне туда можно. Professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Пойдем в запретный лес сходим. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that?
She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. Вот там какие-то кристаллы. What about you? Do you find it unsettled? I still miss my home. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and Прям в меня helped me воткнулись. to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Ой, а это что? Пушишка. Пушишка. Иди ко мне, Пушишка. Привет, Пушишка. Блин, да дай Пушишке посмотреть. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him. О, еще кристальчики. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend. Revelio. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Так, ну вот мы в Хогсмиде. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydew's. Пошли бухнем. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Так. Деревня Хогсмид наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту из руководства. Карта Хогсмида показывает магазины и точки интереса. Вы можете отслеживать любое из этих мест, выделив соответствующие значки и нажав правую кнопку мыши. Revelio. Так, ну возьмем палочку сначала. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please.
Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. Сильная сердцевина. Here, give this one a try. Сильная. Чем сильная? How odd. Once more, come on. Really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon. Сердечная жила дракона. Ну. Давайте сразу бузинную. Я знаю, вы ее восстановили. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. Я думал, мне дадут помахать. А не так. Ну, конечно, третья самая то, что надо. Правильно? У Гарри Поттера же третья как раз тоже сработала. И самая такая не... Это самая, да? Тип древесины яблоня, волос единорога, гибкость прочная, 10 дюймов. И все. А что тут еще? Давайте... Так, я злой волшебник. Варианты. How intriguing. Не, вот такая вот. Больше на косточку похоже, да. Так, это у нас что? Тип древесины. Что тут у нас есть? Акация, ольха, яблоня, ясень, осина, бук, терновник, черный орешник, кедр, вишня, каштан, кипарис, кизил, черное дерево, бузина. О, бузинная палочка, точно. Бузинная палочка. Какая она там была? Вот такая вот вроде бы. Вот такая, да? Так. Длинную, ну, конечно, большую делаем. Так, прочная, жесткая, не гибкая, не гнущаяся, слегка податливая, неподатливая, жесткий такой стояч будет. Стояк, прям вот. А что еще, кстати, есть? Вяз, английский дуб, пихта, да, пих. Пихта женский род, пих мужской. Орешник, астролист, граб, лиственница, лавр, клен, груша, сосна, тополь, красный дуб, красное дерево, рябина, липа, ель, явор. А береза-то есть? Виноградная лоза, грецкий орех, ива, тис. Что-то я березу не помню. Точно, нету березы. Ну ладно, пусть будет это. Здесь что? Ну, по канону Феникса, перу Феникса, да?
Широкий спектр магии. Стабильную магию. Мощную магию. Это типа разная магия всякая. Что за стабильная? Как это понимать, стабильность? Перо Феникса. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Ну, Феникса берем, что? Хотя сердечная жила дракона для плохого парня тоже неплохо. Но у Волан-де-Морта же тоже перо Феникса было, так что берем его. What do you think? Бузинная палочка с пером Феникса. Дары смерти. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Чё у меня с полами куртки? How did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так. Revelio. Здесь все. Там какая-то страничка летает. Где там она летает? Вот она. Эх. А есть. Поймали. Так. Лавка Зонка. Зонка регулярно посещают как студенты Хогвартса, так и жители деревни, так как это лучшее место, где можно купить различные изобретения для розыгрышей и приколов в Хогсмиде. Revelio. Ну и чего здесь? И все. Ага. Да. А где же это приколы от Уизли? Здесь нет их этого самого филиала. Так, мне нужно зелье ДЖ Пепин, по-моему, фолианты и свитки. Тут какое-то интересное место.
А, это 3 метлы. Revelio. Три метлы. Нынешней владелицей заведения является Сирона Райан. Он говорит, что 3 метлам столько же лет, сколько самому Хоксмиду. Это давнее место сбора жителей деревни и студентов Хогвартса, которые хотят насладиться сливочным пивом или огненным виски. Дальше. Так, ну вот это вот ближе всего. Зайдем сюда. Если мне сюда, конечно, надо. А, сюда не зайти. Ладно. Тогда зайдем сюда. Да, сюда мне надо. Revelio. Там страничка, страничка, страничка. An inquiring mind. Revelio. Воу. Извини, чувак, тут сундучки. Привет, глазастик. Ну что ты закрылся? Не хочешь открываться? Открывайся. Levioso. Ладно. Не дали ограбить лавочника. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так, стол для горшков. 0. И магический рецепт какой-то. Так, кормушка для тварей. А у меня монет всего галеонов 462. Я даже купить ничего не могу. А, нет, что-то могу. Стол для горшков с 3 маленькими горшками. И все, больше ничего не могу купить. А шляпа колдуна в стиле пугала. Плюс 6 защиты. Перчатки плюс 8 защиты. Темная кепка. Друидская накидка из волка. Круто. 150 монет. Но пока не будем это ничего брать. Поэкономим деньги. Так, потопали. Дальше нам куда? А, дальше нам вот сюда. Зелье. Revelio.
J. Pippin's potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a Хочется зельеварение, кстати, здесь посмотреть. Есть оно здесь вообще? It may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. Какого-то Гарри Поттера когда-то давно я играл, и там меня зацепило как раз зельеварение, прикольно было. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Эдурус, приготовление зелья, образующего на коже выпившего каменистую пленку от различных заклинаний, защищающиеся. Рецепт исцеляющего зелья. Рябиновый отвар. Фига себе рецептики стоят. Зловоние мертвецов. Да, и ингредиентики такие, недешевенькие. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out. Волшебная брюква. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Это у тебя надо спрашивать, как насчет пакетика с семенами. Что тут еще? Водоросли, спорыша, сладкая мальва, смоковница. А это удобрение. Так, ну брать ничего не будем. Экономим деньги. Эта тележка принадлежит Тимоти Чайлогу, который управляет магазином «Волшебная брюква». Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателями за пределами магазина. Конечно, у него заросла дверь в дом. Он в дом-то попасть не может.
Это что такое? Заточка топориков. Классно летает. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. О, приветик. А ты кто такой? Draw it away from the building! Away from the village! Здрасте, еще один. Минус домик. Ага, протега не работает, понятно. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Arrest the momentum! Я лучше уворачиваться от него буду. What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Expelliarmus. Ай! Больно же. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Минус тролль. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. Не-не-не, не бракоборцы, не... Perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Так офицер или констебль? И свалила, типа, вы сами тут приберитесь, а я свалю, пожалуй. Я лучше кошку поглажу. I will see what he wants. Кися. Мяу, да. Я согласен с тобой. Reparo. Good as new. Что тут еще? Reparo. Lucky they didn't do more damage.
One less thing for Officer Singer to worry about. Все. Вот, киса, видишь? Все хорошо. Давай еще тебя погладим. Мур-мур-мур. Котя не испугалась тролля какого-то. Так, сюда, да? Нет, не сюда. Или сюда. С черного хода зашли. We were just talking about you. Revelio. Манекен в магазине «Шапка-невидимка». В отличие от заколдованных манекенов, которых студенты используют для тренировок своих дуэльных навыков, манекен в магазине «Шапка-невидимка» служит лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. Чаек глотнем. Глазик меня видит. Lumos. Accio. Reparo. Как обмануть глазик? А невидимки пройти. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Ну, давай. От ништячков-то что отказываться? Традиционная школьная мантия. Ну, да, получше чуть-чуть. Ой, у меня там лучше есть. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Так, погоди. Мне наконец-то открыли снаряжение. Необычный, превосходный. То есть синий лучше, чем фиолетовый, что ли? А, 5-й, 6-й. Ну, берем это. Характеристики преимущественные. Так, перчатки должны были открыться, вот. Превосходные. Что тут у нас? Шапочка. Палочка. Не, бузинная была без всякой там фигни. Навороченной, ненужной. Шарфик. Синенький. Вернее, он зелененький, но синенький. Зелененький, но синенький. Вот так. Пойдет.
Ну, пойдем бухнем. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin? Мне кажется, нет. To Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what Да, can I- видок, конечно, в этой шляпе. There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Да ладно, я его уделаю. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? Что я тебе должен? Че, все рассказываешь, что ли? Perhaps best I do that later. Да вот еще все расскажу. I think that now might be a good time to head back to the castle. Какая-то промежуточная цель. Поставьте на карте. Ладно, потопали дальше.
А он типа не мог вот подождать, пока я выйду и здесь со мной поговорить, зажать где-нибудь меня. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Почему я должен тебе все рассказывать? We'll certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Откройте карту. Ну, открываем карту. Так и быть. Возвращаться в гостиницу. Так. Карта Хогвартса, понятно. Гостиная Гриффиндора. Прыг, и мы там. И уже утро. Так, ну что ж, мы побывали в Хогсмиде. А что у нас теперь? Вы получили сову? Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготсе. Окей. Ой. Не тудась. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. When my grandfather went to the school. Так, еще ниже. Revelio. Ничего, ничего нету. Блин. О, есть задание какое-то. А, еще ниже. Do you find yourself How nice to see you, my young friend. some kind soul help me? Так, а время-то уже. Давайте на этом остановимся. На сегодня. Так. На сегодня на этом остановимся. Завтра, я думаю, продолжим. Скорее всего, днем, а вечером уже поиграем в ВТС-ку или ЕТС-ку. А вот днем как раз продолжим. Так.
отправляемся к Вике в рейд. Не знаю, успеем, не успеем, попробуем. Они там могут заканчивать уже. Но мы, думаю, к ним ворвемся перед концом, перед самым. На сегодня все. Увидимся завтра. И до встречи. Не забывайте фолловиться. Пока.